Dobré odpoledne, dámy a pánové, dobrý den. Já doufám, že nás slyší i ti, kteří jsou ještě vepředu u baru, tak tímto jim dáváme informaci, že my začínáme. A my to tady možná zvládneme bez nich, ale oni se o lecos ochudí. Takže apelujeme na vás, kteří jste ve přední části Industry, přijďte k nám sem. My tady začínáme Brněnské kulturní fórum s tématem Přesahy. Hnedka na začátek, pokud někdo potřebujete sluchátka, toto celé je tlumočené do angličtiny. So for English speaking, if you need headsets, you can take it now because we are translating all this program to the English. So please feel free to take headsets or someone will give it to you, I hope. Takže já bych hnedka na úvod přivítal a poprosil jenom o takové krátké uvedení pana Pavla Stratila, ředitele Industry. Ať víme, kde se nacházíme. Pavel Stratil. Dobrý den, ahoj. Jmenuji se Pavel Stratil, jsem zakladatel Industry, taky aktuálně ředitel, ale ještě vítám vás tady. Je skvělý, že jste se našli cestu, pokud jsme se s ním přestěhovali a jsme možná ještě na nezvyklém místě. Rád bych vás tady zorientoval v rychlosti pro ty z vás, kteří přišli právě teď. Prošli jste už částí, kde je kavárna, tady je naše divadelní stage a eventový prostor, ve kterým budeme konferovat. Na Veselově nad váma je galerijní prostor, takže můžete se přijít podívat na výstavu. Kafe Pražíme pro vás tady teďka do botínku. Když budete chtít vidět víc, co tady děláme, to je vlastně ten náš kontext veřejností, tak si prosím vidíte v nějaké pauze, já vás protáhnu z kulturní Industry, protože tady jsou otevřené asi 3,5 tisíce metrů čtverečních ploch, včetně ateliérů, studií, dalších možností, co tady podnikat, takže rád vám ukážu, jak mám ty možnosti, jak to mohli spolupracovat třeba do budoucna s některými z vás. Nebudu to zdržovat, děkuji pěkně za možnost vás tady pozdravit a doufám, že si společně konferenci vyžijeme. Díky. Dříve se tato akce jmenovala Parlament. Organizátoři mají nicméně pocit, že Parlament je v současné době vnímán trochu negativně v této zemi a proto přejmenovali akci na fórum. Chtějí tím rovněž ukázat, že tato akce je otevřená všem, že to není instituce nebo něco, kam jsou zástupci voleni, že se může přijít opravdu každý, kdo se o kulturu nejen v Brně zajímá a že tady může potom i vystoupit. K tomu se dostaneme, součástí programu je otevřené fórum, kde můžete vznést své dotazy nebo případně vystoupit s nějakým vaším příspěvkem. Prostě fórum je pro všechny lidi a budeme rádi, když se aktivně zapojíte. V této první části uslyšíte mluvit 3 řečníky, které vám postupně představím a kteří vám podají jakousi zprávu o kultuře, která se kolem nich děje. A jako první sem přijde Marek Fischer, radní pro kulturu města Brna, který vám představí novinky z odboru kultury magistrátu města Brna. Takže já pana Fischera poprosím sem, prosím, je mikrofon. Díky. Červený mikrofon. Už slyšíme? Jo, dobrý. Krásný dobrý den i ode mě. Díky Pavlovi za ten úvod. Věřím, že jsme místo Industru zvolili dobře a správně. A díky všem, kteří přišli. Vypadá, že účast je velmi hojná a myslím, že i ten program, který jsme připravili, tak bude zajímavý. Já nebudu dál třeba s nějakým úvodem, my jsme si připravili nějakou prezentaci, kterou vám tady teďka odprezentuji. Poprosím se zvětšit přímo na prezentaci a řeknu vám, co se tady za posledního půl roku událo u nás z pozice magistrátu v kultuře a jakým způsobem probíhají přípravy na kandidaturu na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Bude probíhat od 15. do 39. Celkem rozdělení 18 milionů na jednoleté a 18 milionů
korun na dvouleté dotace. A máme i jednu novinku, o které jste nějakým způsobem volali na různých setkáních, která probíhala z prostředí odboru kultury spolu s vámi, kdy jsme nějakým způsobem průběžně hodnotili i naše dotační grantové systémy. Tak byla poptávka po menším investičním dotačním programu, který se nám podařilo dopracovat především díky kolegyni Veronice Majíčkové, kterou tady někde mám tamhle vzadu, takže můžete poděkovat Verče zejména, že jsme to stihli udělat, zpracovat a prosadit. Celkem jsme vyčlenili 2 miliony korun již pro tento rok. Ty žádosti se budou sbírat již od 15.7. Bude na to měsíc a nezávislé subjekty v kultuře můžou žádat na investiční věci, tedy na vybavení, techniku, ozvučení a podobně v částkách od 40 do 100 000 korun. Takže věřím tomu, že tento program bude úspěšný a že vám pomůže těm, kteří tvoříte plně kulturu, za což jsme velmi rádi, k tomu, abyste ji mohli tvořit ještě lépe. Tak to byla novinka jedna. A krátce jenom shodou informace z Jihomoravského kulturního nadačního fondu, kde se nám podařilo navýšit prostředky z původních 10 milionů korun společně s krajem na 18 milionů korun a rozdělíme je v roce 2022 na 14 filmů. Tato částka z těch 10 na 18 je tam již stále, bude tedy k dispozici i pro příští rok. Takže ti, kteří se zabývají nějakým způsobem výrobou filmu, tak mají možnost žádat prostřednictvím Jihomoravského filmového nadačního fondu příští roce rovněž 18 milionů korun. Přeskočím od dotací zcela něčemu jinému. Sochy pro Brno, sochám pro Brno se odboru kultury věnuje zejména Katka Havelková, taky tu někde je tady vepředu, takže kdybyste chtěli něco probírat ohledně soch, tak zejména s Katkou. Dneska mají teda od 6 je ještě a koupon, na kterou si na chvilku odskočím, která se bude letos projednávat o Johanu Gregoru Mendlovi, to je tak na okraji, to mám v prezentaci, ale nějak je to napadlo v souvislosti s sochama. Když se již dostanu k tomu, co chystáme z prostředí kultury, je to nová architektonicko-výtvarná soutěž o návrh sochy Marie Restituty v Husovicích. Máme již slavenou porotu a předpokládání vyhlášení této architektonicko-výtvarné soutěže bude v srpnu 2022. Veškeré informace můžete najít na webu, který spravuje odbor kultury sochařské.brno.cz. Něco o Marii Restitutě. Věřím, že pokud se pohybujete v kulturní prostředí, tak znáte. Datový sklad je úplně zase odlišné téma. Já už tak nějak vyhlížím, kde se schovávala Radka. Radka Usilová má na starosti data na odboru kultury a připravuje pro zjednodušení práce a využití různých potřeb. Datový sklad. K datovému skladu, když tak můžete Radku odchytit, je na to opravdu odbornice. Jde o to, že bychom chceme vytvořit systém sběru dat a jejich vyhodnocování průběžný k potřebám dělání statistik, různých provozních ekonomických dat o kulturních organizacích a zejména je to zrychlení a zefektivnění administrativy a předávání informací mezi vámi a námi.
Momentálně ty data tak nějak jako proudí, často u vás vyžadujeme vícekrát do roka, protože nejsou nikde efektivně skladována. Potom, jak bude vybudován tento datový sklad, tak by nám mělo od vás stačit předávat data pouze jednou ročně a chceme v první fázi nejdříve obsáhnout tedy naše příspěvkové organizace, kulturní, a následně tento datový sklad využívat nejen pro nás, ale pro potřeby i nezávislé kultury městských částí a tak dále. Na celém tom systému, který vám případně může Radka dovysvětlit, když si ji ochytíte, tak spolupracujeme i s hlavním městem Prahou. Myslím si, že je to velmi ambiciozní počin pro brněnskou kulturu obecně a mělo by dojít tedy k výraznému zrychlení přenosu dat mezi všemi, kteří je nějakým způsobem využívají a usnadnění administrativy. V minulém roce jsme v souvislosti s přípravou kandidatury města Brna na Evropské město kultury zahájili sběr dat pomocí pocitové mapy. To probíhalo na přelomu loňského a letošního roku, kdy jsme vyrazili s pocitovou mapou, kterou vidíte tady na obrázku, různě do ulic, kde mohli lidé pomocí těchto barevných koleček naznačit na té mapě Brna, kde se jim líbí či nelíbí, kde jim kultura imponuje, kde naopak chybí, kam by vzali své přátelé na návštěvu, ale i to, kde třeba se ještě je nějaký prostor pro rozvoj. Tyto data jsme vybírali tedy od listopadu do konce ledna a celkem jsme zahrnuli přes skoro 1100 dotazovaných, a kteří nám označili přes 20 000 bodů, které nějakým způsobem analyzujeme a vlastně využijeme je i pro podání té přihlášky pro kandidaturu. Vylezlo nám pár zajímavých sdělení. Ten sběr teda probíhal i online, jsem zapomněl říct. Brno je dle lidí výjimečným městem s funkcialistickými stavbami a bývalými industriálními centry, například jako je toto. Pokud byste chtěli více vědět o výsledcích toho sběru dat prostřednictvím pocitové mapy, tak na tomto odkaze se můžete podívat, kde se lidem kulturně daří, případně kde vidí nějaké příležitosti pro zlepšení. Už se dostávám k vlastně poslední části. Brno 2028. Asi všichni víte, co se zajímáte o kulturu, že Brno se rozhodlo kandidovat na titul Evropského města kultury v roce 2028. Stejně tak se rozhodl Liberec, Budějovice a Broumov. My věříme, že naše kandidatura bude úspěšná. Co se mezi tím odehrálo, vidíte za mnou. Ta soutěž, je nutno zmínit, že je dvoukolová a my jsme momentálně ve fázi, kdy nám trošku hoří deadline, s čímž se momentálně celý náš tým zatím úspěšně bere. Musíme do 1.9. odevzdat přihlášku na Ministerstvo kultury. Následně proběhne prezentace před porotou, která se skládá z 12 členů, 10 evropských, 2 nominovaných českým ministerstvem kultury, které celou tu soutěž pro Českou republiku administruje. V tom roce 2008, který připadá ten titul na jedno české a jedno francouzské město, která rovněž soutěží mezi sebou, a my mezi tím
co tak jako soutěžíme, oni to odevzdávají až v prosinci, tuším, tak s nimi postupně navazujeme i přátelské vztahy. Dokonce se nám podařilo domluvit v září v Českém domě v Paříži, že se tam setkáme, poté vlastně, co odevzdáme tu přihlášku, všechna česká kandidátská města a proběhne nějaký networking s těmi kandidátskými francouzskými. Kdyby vás to zajímalo, když jste si udělali výlet do Paříže, tak to bude tuším 16. 17. září v rámci Dnu evropského dědictví. To mi tak taky napadlo ještě navíc. Co chystáme teďka momentálně, tak je to memorandum o spolupráci a podpoře kandidatury s Jihomoravským krajem. Chceme nějakým způsobem nebo vyjednáváme jak s Ministerstvem kultury, tak s krajem. Do toho podotknout, že s Ministerstvem kultury vyjednáváme ve spojení s našimi soupeři Budějovice, Libercem a Broumovem o finanční podpoře ze strany ministerstva. Jednáme i s krajem a snažím se celou dobu vysvětlovat, že tento projekt není žádným způsobem politický, přesahuje 3 volební období a proto se jej představujeme a součástí některých pracovních skupin jsou jak zástupci brněnské koalice, tak opozice. Snažíme se pro něj vyjednat co nejširší podporu, ať už politickou, tak i nějakou odbornou. Tady vidíte ty data, vidíte, že k tomu 1. září tedy musíme přihlásit ten první bitbook, který se skládá z 38 otázek a je to vlastně o připravenosti města vůbec něco takového pořádat. V tom prvním kole jde zejména o nějaké obecné vize, kreativu, o tom, aby jsme zaujali porotu a ukázali, že Brno vůbec má na to, aby se o toto ucházelo. Následuje potom druhé kolo, do kterého věříme, že se dostaneme. To se oficiálně dozvíme někdy na přelomu tohoto roku a někdy do července příštího roku bychom měli zpracovat tu druhou přihlášku, která již bude o konkrétních projektech, které Brno v rámci této kandidatury ponese v rámci této vize. Pokud byste se na kandidaturu a cokoliv chtěli zeptat, budete mít prostor příští týden. 14. Asphalt Cycling Lab na Pelíkové. Tak můžete kdykoliv mezi 10. a 18. přijít a zeptat se na to, jakým způsobem Brno přistupuje a co dělá v rámci kandidatury. Je to soutěž, my nemůžeme prozradit samozřejmě toho úplně moc, nicméně jsme se rozhodli, že vám dneska tady teď hned představíme claim kandidatury, teda pokud budete chtít. Pokud nebudete chtít, tak nedělejte nic. Pokud budete chtít, tak se podívejte pod svoji židličku, najdete na ní vizitku a na druhé straně té vizitky je Brno s tebou. Brno s tebou bude claim kandidatury Brna do soutěže o Evropské hlavní město kultury. Ještě se k tomuto během dnešního dne dostaneme, k tomu, jakým způsobem ten claim vznikl, co znamená, jaké má další varianty, kdo ho vymyslel a tak dále. Takže Brno s tebou. Tady mám ještě, co bude následovat za chvíli. Tímto moje prezentace zatím končí. Tady máte na mě případně kontakty. Můžete se i přihlásit k odběru buď newsletteru odboru kultury,
nejlépe teda ne na ten můj mail, to by asi moje asistentka nebyla ráda, ale kultura.brno.cz pro přihlášení se k odběru newsletteru odboru kultury a můžete se přihlásit i k newsletteru Brno 2028, taky na nějakém e-mailu určitě, to by Blanka třeba, nebo někdo. Asi se k tomu dostaneme. Jako druhým řečníkem zde bude paní Sára Séklová. Paní Séklová je z oddělení strategického plánování Magistrátu města Brna, kde se věnuje kulturním a kreativním odvětvím. A také o nich bude v jejím příspěvku řeč. Prosím, přivítejte ji sem mezi nás, paní Sára Séklová. Tak asi můžu pomalu začít, já když tak budu trošku víc křičet. Mé jméno je Sára Séklová a jsem taktéž z Magistrátu města Brna, akorát z odboru strategického rozvoje a spolupráce. Mým úkolem je starat se o konkrétně přesahy kultury do podnikání, o kreativce. Velmi vás tady vítám. Na mé poslední přednášce byly pouze 3 posluchači, takže je to velmi příjemná změna. A budu ráda, když mi potom dáte vědět, jestli ti 3 posluchači byli způsobení kvalitou přednášky nebo prostě jenom nějakými jinými vlivy. Jak jsem řekla, starám se o kreativní průmysly, které stejně jako kultura jsou založené na nějakém lidském talentu, dovednosti, kreativitě, ale mají právě přesah, a to velmi výrazný, do podnikatelských aktivit. Najdeme je jak v soukromé, tak ve veřejné, tak i v neziskové sféře a díky právě kreativitě vzniká inovace a nějaká přidaná hodnota, která by měla být součástí každého moderního podnikání. A jak spolu tady souvisí ta kultura, kreativita a všechny ty sektory a průmysly, můžeme si to takto pěkně rozdělit, abychom viděli, jaký mezi sebou vlastně mají vztah. Kulturní sektory je asi jedna z největších skupin, nebo kulturní sektor je jedna z největších skupin. Patří tam kulturní dědictví, památky, ale i scénická umění. Na rozdíl od kulturních průmyslů, které už nám lehce zasahují do podnikání, kam řadíme film a video, televizi a rozhlas a například literaturu. A poslední skupinou jsou tedy potom kreativní průmysly, kam řadíme architekturu, reklamu, design a mnoho dalšího. No a protože se starám o kreativní průmysly, tak bych vám ráda představila projekt Kreativní Brno, který je právě zaměřen na podporu kreativců na území města Brna, které tady chceme. A chceme, aby se jim tady dařilo a podnikali a zaměstnávali další a další lidi. Kreativců je v Brně spousta. Zhruba 10% ekonomicky aktivních subjektů se zabývá právě kreativními průmysly. Sami potom zaměstnávají asi 12 000 zaměstnanců nebo působí jako osoby samostatně výdělečně činné. No a jak tedy podporujeme kreativce? Máme 4 pilíře. Uvidíte, že číslo 4 se nám velmi často někam propisuje, nevím, jak je to možné. Z nichž prvním pilířem jsou informace, jejich sdílení, potom finanční podpora, spolupráce a poslední věc, které bych se tady dneska ráda věnovala, je Kreativní centrum Brno. Když bychom začali tou finanční podporou, tak my kreativce podporujeme 2 způsoby. Jedno jsou individuální dotace nebo individuální finanční podpora, která je přidělována projektům, které mají extrémní vliv na město. A druhá je dotační program. My pořád říkáme, že se jedná o nějaký nový dotační program, ale už máme za sebou první výzvu a teďka je aktuálně otevřená i druhá. Dotační program je určený pro menší kreativce na akce pro veřejnost, s tím, že ty akce mohou být konané ve 4 opět oblastech, které vám potom představím. Ta podpora je 30 až 100 000 v aktuální výzvě, ve velké výzvě je to potom až 200 000. No a kdyby vás to zaujalo, tak budu moc ráda, když podáte své projekty do 4. července, a to přes systém brno.grantis.cz. Ty 4 podoblasti nebo oblasti té dotace jsou propagace, edukace, veřejný prostor a specifické zaměření.
To specifické zaměření je v této výzvě reakce kreativců na invazi na Ukrajinu, gaming a upcycling. Jak vidíte, ty výzvy, ty podprogramy, programy, oblasti, jakkoliv tomu chcete říkat, jsou poměrně široké a velmi otevřené, proto se tam vejde spousta vašich úžasných a zajímavých projektů. A jak jsem říkala, první výzvu už jsme vypsali a úspěšně vyhodnotili a většinou se mě noví žadatelé ptají, co tedy bylo vybráno a co příkladově lze podpořit. A tady jsem vybrala 4 z úspěšných projektů, z nichž polovina již je zrealizovaná, druhá polovina nás ještě čeká. Může to být například módní přehlídka, open house, nebo například instalace umění v určitém objektu. No a další velkou částí je projekt Kreativní centrum Brno. Pokud jste z kultury nebo z oblasti kreativity, tak jste o tomhle projektu jistě slyšeli. Já bych vám tady jenom tak velmi okrajově ten projekt ráda přiblížila nebo připomenula. Kreativní centrum Brno by mělo vzniknout v Káznici nad Cejlou. Je to kousek odsud, jedná se o budovu bývalého vězení a mimochodem v letošním roce slavíme výročí. A to 250 let od položení základního kamene. A to už je něco. Aktuálně ta budova vypadá tak, jak na obrázku vidíte, není moc pěkná, ale jednou, až z ní bude kreativní centrum, určitě bude. Kromě kreativního centra by se tam mělo nacházet i Moravské zemské muzeum, které by připomínalo historii samotné budovy a knihovna Jiřího Mahena. Jedná se téměř o 8 000 metrů, kde by k využití měl být multifunkční sál, venkovní prostory, ale i coworking, ateliéry, kanceláře nebo studia. Takhle nějak by to mělo vypadat, včetně tanečních zkušeben, které by tam měly být 2, a právě zmíněných ateliérů, kavárny a dalších prostor právě pro využití ke konání kulturních akcí nebo kreativních. To je ode mě všechno. Já budu ráda, když si mě někde odchytnete a můžeme se pobavit o čemkoliv budete chtít. Tak když se to bude ještě týkat kreativity nebo kultury, o to budu radši. Nyní tady máme speciálního hosta. Čestnou hostkou je paní Julia Kmočin, která přijela z ukrajinského Lvova. Já bych chtěl jenom podotknout, že tady pan radní pro kulturu potkal právě Julii v Kaunasu, což je partnerské město města Brna a zároveň Evropské hlavní město kultury pro letošní rok 2022. Potkali se tam asi před měsícem, kde Julie vystupovala s touto prezentací, která přišla natolik zajímavá, že ji sem pozvali, aby nám o ní také poreferovala. Čili já zvu paní Julii Kmočin sem ke mně, předávám jí slovo a prezentér. I can help you. This is the presentation. If it doesn't work, you can point out. Yeah, I give you. Hello, I will speak in Ukrainian. Please take headphones. Ano, doplňuji, je to tlumočené z ukrajinštiny do češtiny, takže všichni, kdo byste měli problém, vezměte si sluchátka. Během toho, co si budete sluchátka brát, tak já tady mohu doplnit, že Brno má v současné chvíli jako partnerské města na Ukrajině Charkov a Užhorod a je tady politická vůle, aby se partnerským městem města Brna stal právě i Lvov. Čili i to je jeden z důvodů, proč byla paní Julie přizvána. A zde mohu doplnit i zároveň k této konferenci, protože Sára, řečnice zde před Julí, to zmínila, mluvila o přesazích kulturních a kreativních odvětví, tak já bych rád zmínil, jistě jste si toho všimli, protože to bylo všude uváděno. Tématem tohoto brněnského kulturního fóra jsou právě přesahy. A dojdeme na to u kulatých stolů, kde se budeme bavit o přesazích kultury do dalších oblastí lidského života, jako je zdraví, ekologie, data, sociální koheze. K tomu se dostaneme pak v druhé části tohoto odpoledne. A já myslím, že pomalu všichni sluchátka máte. Doplním, že samozřejmě na sluchátkách jsou 2 kanály. Je to tlumočeno jak do češtiny v tomto případě, tak do angličtiny.
a mluví-li se zde česky, je to tlumočeno do angličtiny a ukrajinštiny. And I think you can start. Добрий день, мене звати Юля, і я з України. З великої європейської країни, в якій триває війна, і ця війна триває 105-ту добу. Ця війна справжня, і вона справжня, як справжні смерті, біль і сльози українців уже 3-й місяць. У моїй країні є прекрасне місто Маріуполь. І це місто-мученик на березі Азовського моря. Це місто, яке є, і місто, якого вже немає водночас. Моя країна продовжує перебувати в боротьбі, відстоюючи цінності і свободи не лише власні, але й цілого світу. Щоденно ми відстоюємо свій вибір бути живими, бути країною, бути серед вас в колі вільних європейських країн. І великою мірою цей вибір є про культуру. І, власне, про культуру я хотіла б з вами поговорити. Бо і культура сьогодні є простором боротьби українців за свободу та власну ідентичність. І перед тим, як я розповім вам далі, я б хотіла розказати, яку інституцію я представляю і чим ми займаємося. Як сказав уже модератор, я є зі Львова і представляю муніципальну міську установу, яка називається Інститут стратегії культури. Місто Львів, як і місто Брно, має власну стратегію розвитку культури, і в нас вона є до 2025 року. Зараз ми маємо війну і усвідомлюємо, якими крихкими є наші амбіції, наші плани і наші стратегії перед обличчям війни. Війна – це те, що може знищити будь-який ваш план, будь-який ваш намір, будь-яку нашу амбіцію, так, як знищила нашу. Проте ми є інституцією, яка продовжує втілювати та моніторити втілення нашої міської стратегії розвитку культури. Чим ми займаємося? Як я вже сказала, первинно і засадничо це є стратегія розвитку культури. Все решта, про що я говоритиму, буде в призмі цього документу. Я б хотіла сказати 2 слова і про те, що наша стратегія має свою особливість. Вона є низовою ініціативою. Цю стратегію напрацювали люди культури, незалежні актори і дієвці культури, і запропонували її владі як стратегічний документ. І ми вважаємо це великою особливістю і правильним, органічним шляхом побудови міських політик культури, які виходять знизу, а не насаджуються суспільству згори. Це, власне, є особливістю нашої стратегії. Україна на цей час вже навчилась працювати з даними, і ми не творимо політик, і в культурі, зокрема, і ми не творимо політик, опираючись на якісь ефемерні речі, ми працюємо з даними. Саме тому наша інституція є такою, яка для моніторингу нашої стратегії потребує постійної аналітики та досліджень. Отже, ми є установою, яка займається аналітикою та дослідженнями, і на нашому сайті ви можете знайти, ми опублікували всі наші дослідження, і за неповних 3 роки, ми молода інституція, ми провели декілька масштабних досліджень, і одне з них є дослідженням інституційного ландшафту. Ми дослідили те, з ким маємо справу, хто є головними акторами, хто формує головні мережі дієвців, і створили інтерактивну цифрову мапу, яка називається мапою інституційного ландшафту, де кожен мешканець нашого міста може знайти ту чи іншу установу в своєму районі. І з таким подивом з'ясували, що, взявши до уваги незалежні, державні, муніципальні, в нас є близько 400 інституцій культури. Так само одною з наших функцій нашої організації є комунікація та взаємодія. Ми мережуємо, знайомимо між собою дієвців культури, зводимо їх в одне поле і допомагаємо їм посилювати одна одних. І загалом вся наша діяльність є спрямована на посилення спроможності спільноти культури. Не знаю, як у вас, але вже декілька слів чула від пана Фішера, як виглядає система фінансування культури, але у нас в Україні ще немає практик муніципальних фондів культури. Це міські фонди культури, які пропонували би спільноті культури абсолютно інший засадничий підхід до фінансування культури, який теж ґрунтувався би на конкурсному підході, де дієвці культури, актори культури конкурують за міський ресурс на культуру. І Інститут стратегії культури був ініціатором та інституцією, яка
вперше в Україні створила міський фонд культури Львова. І ми створили його, ми маємо рішення нашої ради про те, що у Львові є фонд культури Львова. Нашу практику перейняли вже інші міста, такі як Харків, пробував з нами співпрацювати Маріуполь, Вінниця. Буквально перед війною ми готові були до оголошення конкурсу на керівника цієї інституції. Це нова інституція, яка повинна була стартанути вже, і на цей час вона вже мала би приймати заявки від наших дієвців, але, на жаль, війна перекреслила і ці плани, проте створення фонду культури – це теж те, чим ми займалися, і це те, що ми вже зробили. Також моя інституція, Інститут стратегії культури, займається вибудовою такої сталої і постійної платформи, де у форматі бієнале раз у 2 роки ми збираємо ключові персони, ключові інституції, ключові фундації і ключових людей культури для того, щоб звіряти наші плани, так? Щоб розуміти, яким є державний план в сфері культури, як інтегруються наші регіональні плани до цього, чим ми дихаємо. Це, так би мовити, місце, де ми звіряємо годинники, формуємо наш порядок денний на найближчі 2 роки, де ми проговорюємо наші виклики, де ми ділимося нашими успіхами. Так само, як інституція, ми займаємося стратегуванням інших установ культури і допомагаємо нашим міським інституціям, як експерти, напрацьовувати власні стратегії. Також, оскільки Брно має амбіцію бути європейською столицею культури, я скажу вам, що Львів має теж таку амбіцію, і ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Цей виклик є зафіксований в нашій стратегії, і ми є тою інституцією, яка теж робить все для того, аби в майбутньому Львів отримав шанс кандидувати, так? Але ми не є поки що країною Європейського Союзу, для нас ця програма є закритою. Але, на мою скромну думку, я вважаю, що ці титули дуже часто, а війна дала нам це зрозуміти, виявляються доволі умовними. І найпереконливішим аргументом для міста, щоб дати собі відповідь на питання, чи є я столицею культури, чи не є, чи ми є містом культури, чи ні, є потреба його мешканців бути в культурі. І, власне, буття спільноти у культурі є відповіді на питання, так? Я вважаю, що Львів є містом культури, і чи матимемо ми цей титул, чи ні, ми є містом культури. Наше місто є в історичній спадщині ЮНЕСКО. Уже 24 роки центральна площа міста Львова, площа Ринок і історичний ансамбль нашого міста. Я сподіваюся, хтось був з вас у Львові? О, були. Ви знаєте, як виглядає наше місто, і воно охороняється європейським законодавством, світовим законодавством спадщини ЮНЕСКО. Наша ратуша, наш Вірменський собор, Успенська церква, Домініканський собор, будівля обласної адміністрації, усі кам'яниці площі Ринок – це те, що охороняється світовою спадщиною. І наголошую, Львів є мультикультурним містом, і львівське бароко, сецесія, модернізм, все, що є в нас успадковане, є тим, що ми зараз, як місто, як дієвці культури, повинні зберегти для інших. Зараз це красиве місто виглядає зовсім інакше. Практично усі наші сакральні споруди мають зачинені вікна, облаштовані спеціальними захисними матеріалами, закриті наші вітражі, закриті основні скульптури, які є візиткою нашого міста. Це насправді доволі сумне видовище. Наші пам'ятки закриті решітками, вони закриті від очей самих львів'ян і від очей наших туристів. Але ми з великим усвідомленням того, чим володіємо як місто, яке успадкувало це, робимо все для того, аби захистити, схоронити це на цей час і не піддати це війні, бо втрачати ці речі – це втрачати себе, втрачати власну ідентичність, втрачати саме місто. На цьому фото ви бачите зліва Успенський собор, ось так зараз захищені його вікна. З цього собору зняте розп'яття, захищені його фрески. Під реставрацією перебуває одна зі скульптур цього собору. Але такий вигляд, я можу сказати, мають усі інші сакральні споруди міста. Вони всі виглядають так, разом з інституціями культури, бібліотеками, театрами, музеями.
Також я б хотіла зазначити, що львів'яни беруть активну участь у збереженні цього. Ми оголошували величезний волонтерський збір, де львів'яни долучалися до того, щоб зберегти свою спадщину. Вони допомагали фізично, як люди, допомагали і люди, які мають досвід в схороненні спадщини, активно долучалися до того, щоб це зберегти. На цьому фото ви бачите, це нам дуже важливо знати, розуміти і говорити про це, що ми не єдині в потребі зберегти це. Величезну роль у збереженні спадщини міста Львова зараз має наша міжнародна співпраця. І на цьому фото ви бачите 1000 вогнегасників, які буквально в перші дні війни нам надав інститут Полоніка у Польщі. Всі ці вогнегасники передані в кожну з інституцій культури разом з іншою технічною допомогою, яка надходить до нас від фахівців. Хочу зазначити, що з нами працюють фахівці, які мають досвіди, оскільки для Львова це новий досвід, і ми мусимо в цьому досвіді опиратися на тих, хто має певну експертизу. Ми працюємо з фахівцями, які працювали в Алеппо у Сирії, так, і які працювали у Хорватії. Це експерти, які знають технології захоронення, які діляться ними з нами, які допомагають робити це на професійному рівні. Тут ви бачите розп'яття Вірменського собору Христа, яке не знімалося з тих часів, відколи побудований собор, а зараз воно захоронене в надійному місці від можливих ризиків отримати ракетні удари. Так, Львів на заході країни, Львів умовно безпечніше місце, але від початку війни ми вже мали 6 ракетних обстрілів, і невідомо планів тирана, який атакує наші мирні міста, і чи часом ці об'єкти, і чи спадщина ЮНЕСКО не буде в полі зору у майбутньому. Ми звикли до того, як звучить сирена, наші діти розуміють це, тому питання безпеки в Україні зараз є абсолютно умовним. Ясна річ, що схід України потерпає в іншій формі і бачить війну наочніше і буквальніше, проте кожне місто, кожне село України знає, що таке повітряна тривога, знає, що таке укриття, і за 3 місяці ми навчилися в цьому жити. Так виглядає одноіменна скульптура площі Ринок Нептуна. Вона теж схована від ока туриста, згідно технологій консервації, такі, які можливі в цих умовах. Такий вигляд мають інші 4 скульптури по периметру площі Ринок. А це мапа нашої країни, мапа України. І кількість міст, а також кількість знищених пам'яток. Наше Міністерство культури станом на 3 тижні тому зафіксувало 331 епізод руйнації пам'яток архітектури і культури у різній формі. Деякі з них є знищені абсолютно, деякі частково. Якщо ви поглянете на цю мапу, то ви побачите цю цифру. У місті Харків і в Харківській області знищено 59 пам'яток, Київ – 29, Суми – 12, Житомир – 4, Чернігів – 22, Луганськ – 10, Запоріжжя – 4, Донецьк – 24, Херсон – 1, Дніпро – 1. Ця цифра постійно змінюється, навіть поки сидимо ми тут, війна триває, щодня руйнуються пам'ятки чи місцевого значення, чи загальнонаціонального. Важливо зазначити, що те, як виглядає зараз Україна, як виглядають масштаби цієї руйнації, є тим, що розвінчує міф про велику російську культуру і дуже багато говорить про те, чим є культура і чим є спадщина для нашого ворога. Адже всі ці руйнації – це прицільні точкові удари, які прилітають конкретно в ті об'єкти. Так ховають в Національному музеї міста Львова експонати. Так виглядає знищений музей у місті Лисичанську. Станом на зараз це місто майже знищене безперебірно від соціальної, міської чи іншої інфраструктури. От так виглядає ракетний удар на пам'ятку архітектури і на інституцію культури у Лисичанську. На наступній фото ви бачите, це ключова, це теж пам'ятка архітектури, бібліотека у Чернігові. Вона знищена вщент. Я могла би показувати цих фотографій дуже багато, але я впевнена, ви усіх їх бачили. Ви знаєте, як виглядає після руйнації драмтеатр у місті Маріуполь.
Це місце, де маріупольці ховалися від авіаударів з власними дітьми, і інституція культури в той момент з величезним підписом на площі перед нею «Діти» була знищена великих масштабів бомбою. Там загинуло дуже багато людей, деякі з них врятовані і розповідають це зараз, будучи живими свідками цієї катастрофи. Ви знаєте, що цього року могло бути 300 років з дня народження провідного українського філософа Григорія Сковороди. Це засновник і один з провідників української філософської школи. Україна мала намір на гідному державному рівні це відзначити, так? А сьогодні ми маємо зруйнований у Сковородинівці музей Григорія Сковороди. Він знищений вщент, на диво вціліла скульптура у центрі цього двора, де знаходився цей музей, але музею самого нема. Ви знаєте про Марію Примаченко. Це прекрасна українська художниця, відома на цілий світ. Нещодавно на одному з благодійних аукціонів одну з її робіт продали за $500 000 на потреби війни. Музей з роботами Марії Примаченко так само знищений. І я можу довго продовжувати, називаючи інституції, музеї, пам'ятки, які щоденно знищують росіяни. Наступне, про що би я хотіла розказати, це те, якою важливою зараз для України і українців є, власне, цей культурний фронт і культурна дипломатія. Те, що ми можемо робити, те, що ми можемо комунікувати світові через культуру. І ми маємо в цьому певний досвід. У Львові протягом 15 років ми організовуємо триєнале сучасного українського мистецтва, яке називається «Український зріз». Цей проєкт відбувається раз у 3 роки. Він має принцип кураторського формування програми, і протягом всіх цих років, а вже відбулося 4 українських зрізи, ми презентуємо світові найкраще, що ми маємо в сучасному мистецтві. І так, цей проєкт відбувся уже у Вроцлаві. Знову ж таки, як і Брно з амбіцією бути європейською столицею культури, Вроцлав був європейською столицею культури у 2016 році, і, власне, там був експонований цей проєкт. Протягом цілого місяця в одній з центральних кам'яниць площі Ринок Вроцлава експонувалося близько 30 проєктів сучасного українського мистецтва. Це конкурентна, самодостатня культура, яку ми презентуємо світові. Цього року, і ми будемо це робити, і ми маємо ці домовленості, український зріз відбудеться в Каунасі, в Європейській столиці культури 2022, у жовтні. Також ми відкриті до співпраці в межах цього проєкту, бо зараз, як ніколи, розуміємо, наскільки важливо тримати ці незалежні майданчики і показувати світові власну культуру. Бо, до слова, Росія протягом багатьох століть привласнювала, розкрадала, експлуатувала українські імена культури, український спадок культури. І зараз ми усвідомлюємо це як ніколи раніше. Якщо Брно буде європейською столицею культури, ми можемо бути з українським зрізом і в 2028 році, і навіть зараз, якщо місто має такий потенціал і таку потребу, ми можемо цей український зріз привести і до Чехії, і до інших країн. Цього року він відбудеться в Литві. Так само ініціативу провести український зріз проявила Варшава. Ми плануємо зробити його в Варшаві, також в місті Любліні. Ми ведемо перемовини з одним італійським містом, тому ми відкриті в межах цього проєкту до співпраці і можемо говорити про те, щоб триєнале сучасного українського мистецтва, 5-те ювілейне, могло відбутися і у вашій країні. Так виглядали, кожен з цих українських зрізів має двомовний каталог, ці всі підсумки є збережені, задокументовані. Так виглядав один з українських зрізів у Любліні, так виглядав український зріз у Вроцлаві. Це тисячі відвідувачів протягом місяця, тисячі людей, які мають можливість оглядати. Для нас важливо давати на рецензію і на рефлексію світові те, що можуть українці в культурі і, власне, в сучасному українському мистецтві.
Вас, мабуть, цікавить так само те, як живуть інституції культури зараз, коли 3-й місяць ми маємо війну. Я коротенько скажу вам про те, що робимо ми як така ключова інституція культури в місті від початку війни. Від початку війни ми готуємо англомовний дайджест для людей, для інституцій за кордоном, для діячів культури за кордоном, де ми збираємо найважливіше про війну і культуру і розсилаємо це по базі наших діячів. Ми підготували від початку війни 25 таких дайджестів і розсилаємо їх по цілому світові. Наголошу ще раз, що для нас дуже важливо, аби світ отримував не маніпулятивну інформацію, а об'єктивну, чесну, правдиву, перекладену різними мовами світу інформацію. Ми цим займаємося. Також для наших діячів культури ми моніторимо усі програми світові підтримки людей культури. Люди культури, музиканти, письменники, перекладачі, скульптори, митці залишились зараз без можливості продавати свої роботи, без можливості отримувати гонорари, без можливості проводити концерти і жити своєю працею. Так? І ми знаємо, що світ пропонує зараз багато резиденцій, багато різних програм чекають українців у себе, але також фіксуємо той момент, що для цих людей дуже важливо, аби програми підтримки були скеровані на тих людей, які залишились в Україні, а їх дуже багато. Люди культури мають дуже цілісну і дуже чітку громадянську позицію. Багато з них є чоловіками призовного віку і не можуть виїжджати на ці резиденції, так? А багато з них свідомо, ґрунтуючись на власному виборі, залишаються у своїй країні. І дуже важливо, щоб ці програми були скеровані і всередину нашої країни. Львів став місцем прихистку для багатьох інституцій культури, які релокувались зі сходу України. І наша установа є такою менторською інституцією, яка допомагає цим людям релокуватися, переїхати до Львова. Ми надаємо їм експертизу і консультації стосовно того, як їм бути у Львові, як їм комунікувати, як їм знаходити простори, як їм формувати свої концепції спілкування з своєю новою аудиторією, бо для всіх них це нове місто, і ми ведемо і релокуємо інші інституції культури у нас у Львові. Також ми зробили такий спеціальний матеріал, де проаналізували, як живуть усі наші установи культури. Цей матеріал є доступний на нашому сайті. Більшість з них стали прихистками, гуманітарними штабами і продовжують працювати на внутрішньо переміщених осіб. До слова, у Львові зараз перебуває близько 300 тисяч мешканців зі всієї України, дорослих і великих, яких Львів прийняв на зараз тимчасове місце проживання. І основна діяльність інституцій культури скерована зараз на них, так, але вже після 3-го місяця війни ми починаємо відновлювати свої роботи, починають відкриватися театри, формувати свої репертуари, почала роботу Львівська філармонія. Ми повернулися до роботи так само в межах своїх засадничих функцій. Так? Також, попри те, що ми діємо як інституція культури, працюємо в своєму професійному полі, ми також є гуманітарним штабом. Через нашу інституцію пройшло десятки листів з запитами потреб внутрішньо переміщених осіб, і це стосується потреб гуманітарного штибу, це речі, одяг, медикаменти. Ми отримуємо допомогу від усіх наших партнерів, і хотіла б зазначити, що зараз цей досвід, цей важкий досвід дав нам розуміння, якими важливими є наші компетенції і наші мережі. Як тільки почалась війна, не було жодного партнера нашої інституції з цілого світу, який би не сконтактував з нами, не запропонував і не надіслав нам свою допомогу. Тому ми продовжуємо роботу як гуманітарний штаб. Також у себе в інституції ми маємо курси з самозахисту для діячів культури, які нам запропонував зробити один іноземний інструктор. І протягом 2 місяців ми маємо курси самозахисту для представників інституцій культури від професійного іноземного інструктора. Ось так зараз виглядає на цьому фото зліва фойє Львівської філармонії. Від початку війни це зал на 400 місць, який закладений коробками
з гуманітарної допомоги, але вже зараз там починають відбуватися концерти, і це таке вражаюче так само явище, коли частина залу є закладена коробками, все одно туди проходять відвідувачі. Під час концерту може зазвучати повітряна тривога. Це змушує організаторів захистити усіх, хто перебуває, ці люди спускаються в укриття. Інституції трансформовуються, інституції вчаться жити в умовах воєнного часу і балансувати між роботою на фронт і роботою як інституції культури. Це є наш офіс, це нижнє фото, отак виглядає робота в нашому офісі зараз. На горі це одна з акцій львів'ян, яка була покликана привернути увагу до важкого питання, страшного питання дитячої смертності. Це фото облетіло весь світ, це 200 дитячих возиків без дітей, які стояли на Львівській площі Ринок і протягом декількох днів кричали світові про те, що війна вбиває, війна забирає життя найдорожчого, що мають кожні спільноти, це життя дітей. Так виглядають шелтери, укриття наших інституцій культури. Це театр Леся Курбаса, це є театр імені Лесі Українки, сцени театральні фоє, глядацькі зали приймають десятки переміщених осіб, і замість того, щоб творити те, для чого вони створені, вони стають місцем, де живуть, ночують протягом вже декількох місяців люди зі всієї України. І це теж важке явище, але це свідчення того, як культура в прямому і в такому доволі метафоричному значенні може бути прихистком для людини у найскрутніший час. І ще один проект, про який я би хотіла сказати окремо, оскільки він стосується вашої країни. Ми з Інститутом стратегії культури розпочали такий масштабний проєкт з однією львівською мисткинею Тетяною Мартинюк, яка зараз є у Празі. Ми ініціювали такий проєкт, як «Українська книга в світі», і працюємо з містами, які мають буккросингові, які мають станції, системи буккросингу, і ми дбаємо про те, аби на полицях цих буккросингових станцій з'являлася українська книга. Розпочали ми з міста Прага. Якщо місто Брно матиме таку ініціативу зустрічну робити це з нами, ми відкриті для цього. Як це виглядає? Ми в себе в інституції оголошуємо до наших мешканців кол, open call, де люди приносять нам різну літературу для різних вікових груп. Це і дитяча література, і доросла література. Мої колеги сьогодні зранку казали, що після декількох ефірів на телебаченні люди почали активно приносити багато книг, і вже найближчий час вони поїдуть до Праги, щоб люди, які знайшли свій тимчасовий прихисток через книгу, не втрачали зв'язку зі своєю країною, а ті люди, які цікавляться українською культурою і літературою, зокрема, могли би просто це бачити. І, мабуть, останнє, про що я скажу, це про те, як виглядає участь людей культури у війні. Як я вже казала, це люди з дуже чіткою українською позицією. І станом на сьогодні дуже багато людей української культури взяли до рук зброю і пішли воювати. Це митці, це режисери, це поети, це скульптори, це письменники, це дослідники, це урбаністи, це музиканти, це актори. Цих людей є дуже багато. Коли я особисто зловила себе на думці ще десь на початку війни, що цих людей є багато, я написала про це на Фейсбуку і з таким закликом до інтеракції, щоб люди, які це прочитали, ми не можемо знати буквально кожного, так, могли продовжувати цей список. І тільки в межах одного посту в соціальній мережі маємо розуміння, що цих людей є дуже-дуже багато, це не одна сотня. І Інститут стратегії культури виявив таку потребу зайнятися документуванням цього явища, так званого соціального документування, щоб розуміти, хто з людей культури воює, і щоб ця інформація про це була збережена. І після війни ми хочемо створити таку платформу, де буде вся ця інформація.
Ясна річ, ми ніяким чином не хотіли би через це виокремити якусь окрему роль людей на культури у війні, так? Бо однаковою мірою воює парамедик, воює представник Збройних сил України, добровольчого формування, чи вчитель, чи директор. Але для нас, як інституції культури, дуже важливо задокументувати цей феномен, тому що воює дуже і дуже багато людей, і це люди, які мають величезні аудиторії. Це дуже відомі у нашій країні люди, і, можливо, деяких ви можете знати та впізнати. На цьому фото наверху мій колега Юрій Вовкогон, який знає, що таке війна з 2014 року. Юрко є прекрасним менеджером культури з 20-літнім досвідом у сфері. Він чудово володіє словом, він майстер художнього тексту, хоча не є письменником, так? Але це людина, яка причетна до формування культурного обличчя нашого міста Львова, який є організатором багатьох фестивалів міжнародних, таких як Джаз-Без, Флюгери Львова, Фортмісія, Конгрес культури і багатьох інших. Зараз Юрко перебуває на фронті і перебуває там з перших днів війни. Внизу, ви, мабуть, знаєте, це Олег Сенцов. Це український кінорежисер, який був у російському полоні, який теж знає, що таке війна не відтепер, а з 2014 року. Як тільки вона почалася, Олег теж перебуває на війні, а буквально перед війною ми бачились у Львові на презентації фільму «Носоріг». Це новий фільм Олега, який дуже добре відбулася його прем'єра в Україні. Ну, а вже третій місяць Олег воює. Наверху госпітальєр Михайло Адамчак, відомий музикант, сопілкар, який так само воює. Олег Михайлюта, це гурт «Танок на Майдані Конго». Марк Токар, відомий джазовий контрабасист. Це все люди, які перебувають зараз на війні. А зараз я попрошу трішки такої особливої уваги. Я запропоную вашій увазі відео, яке матиме англійські субтитри. Це є пряма мова з лінії фронту того колеги Юрія Вовкогона, про якого я вам розказала. Юрій перебуває на передових позиціях і знає, що таке війна не з розповідей, так, а воює безпосередньо. І навіть перебуваючи там, він залишається людиною культури. Послухайте просто це відео з окопу і те, про що говорить і як думає людина культури. Прошу, увімкніть це відео Юрія. Я Бахора, Україна за ним покрай, нині 11 травня. За ці дні, що я не був на зв'язку, маю для вас купу історій всяких, і веселих, і повчальних. Але історії потім, а перше враження із того, що мені за ці дні сподобалося і так вразило, це усі оці далі у мене оці аудіальні контрасти, знаєш, коли криє арта, типу так, гупає всім від 80-ки до смерчів градів, 150-ки савушок-танчиків, чим і то так гупає, майже цілу добу, а потім, і деколи так, знаєш, така пауза на пару хвилин, така тиша, і чути, як джмелі гудуть, або чути, як пташка співає. А ще так класно там, далі є села, і теж в цих паузах між розривами чути, як співає півень, і воно в тебе в голові такий взагалі дисонанс, знаєш, тут такий, не знаю, не буду розказувати про якесь пекло, але якийсь такий гуркіт, такий, концентрація цих сил стихій, і така пауза, і далі. Життя бере своє, якийсь цей такий спокій з криком півень, кричить, собаки гавкають, там, кажуть, чути, як джмелі літають, із таких. І ще я щось більше починаю заважувати оця лінія, яка мене торкнула в пісках. Коли прийшла весна і почали соки капати із дерев, посічених осколками. Оце поєднання, не знаю, якоїсь такої природи,
такого збалансованого, гармонійного природнього життя із контрастом цієї війни, яку ведуть вищі примати, щоб знищити один одного, і якийсь такий із якогось такого круглого гармонійного порядку витисати насильно свій якийсь квадратовий посічений. І мені от щось в голову все більше, ну, чи не в голову, а так, на очі більше потрапляють якісь там тваринки. Там, знаєш, наприклад, сьогодні вночі стояв із теплаком і чую такий шурхіт. Дивлюся, ну ясно, що, знаєш, я вже оці всі зміни перші перебув нічних караулів, коли там по собаках стріляють і бобрах. А це їжак приліз. А він вночі ж чути набагато сильніше. І він ломиться, таке враження, що по посадці там, не знаю, ворожий десант ДРГ йде. А це їжак коло тебе ломиться. Бачив сьогодні їжака вночі у тепловізор, і прибігала до мене миша. Причому по гілці, якось з дерева, по гілці миша прибігла переді мною. Я щось ніколи раніше не думав, що миші ще можуть по якихось гілках бігати. А із історії про цю тему якраз ми були нарешті на справжній війні, коли діду топить повний капець газу, і ти під обстрілами, бомби падають з одного, з другого боків, криють там мінами, та всім підряд криють повний капець газу по дорозі із ямами, з воронками від снарядів, знаєш, розривається то з одного боку, то з другого боку. І дідові вибігає фазаниха наперед дороги. І вибігає, і вона така аж принишкла, знаєш, дивиться на цю машину, і вона от повністю все завмерла, знаєш, заклякла, і дідо її об'їжджає. Так? Причому це було взагалі дуже нелегко її об'їхати. Але це говорить, звичайно, і про війну, і про фазаниху, і про діток. Ось. Що, на нині цих історій і більш таких емоційних вражень вистачить, а завтра буде більше історій таких розповідних. Хлопці, тримаємося, та й шануймося, набуваємося одне за одним, тішмося цим життям, бо життя тут на то і є, щоб ним тішитися, тобто жити, поки можеш жити. Давайте. Все, тримаємося. Такі думки має людина, яка перебуває на передових позиціях війни, і навіть під ракетними обстрілами, мінометними вогнями, авіаційними нальотами ця людина не втрачає здатності залишатися людиною культури, думати про життя навіть найменших, про життя миші, джмеля, півня, думати про рани дерев, думати про фазаниху і залишатися людиною. Власне, це і відрізняє нас від наших ворогів. Я дуже дякую вам за увагу, дякую вам за запрошення на цей форум, за можливість говорити від України, від Львова, розповідати цю історію для вас. Дякую, і слава Україні! Julia Komčin. Nabrali jsme menší skluz, nicméně nevadí. Než se přesuneme na coffee break, který nás čeká za pár minut, přichází ta část, o které jsme mluvili již v úvodu. Ono fórum, kde se můžete všichni doptávat kohokoliv na cokoliv. Já bych především pozval zpátky na jeviště pana radního pro kulturu Marka Fischera, protože tak nějak předpokládáme, že většina dotazů by mohla směřovat na něj.
Pokud máte cokoliv, co vás zajímá, k těm příspěvkům, které jste zde slyšeli, ať už to, o čem teď mluvila Julie, nebo předtím Sára, můžete se zeptat, všichni jsou zde k dispozici, nebo cokoliv dalšího. Já bych poprosil už někoho na pomoc, kdo by případně vzal mikrofony pro publikum. Máme tady... Pardon, tady mě budou mi zvukaři rádi. Tak vám už tak dám kabel. Bych se rád dotázal, můžu? Ano, tady. Já mám jenom prosím jenom na úvod, abyste se vždycky představili a řekli nám, o čem budete mluvit. Mé jméno je Vítězslav Kopřiva, jsem absolvent Pražské FAMu a mám takový projekt Cyrila Metoděj, tak se chci zeptat, jestli tenhle ten projekt Město kultury 2028 je koordinován i třeba s Jihomoravským krajem, jestli se dají sdružovat prostředky anebo zhánět nějaké podpory i v rámci aktivit, které nejsou přímo napojeny na Brno, ale s Brnem souvisí anebo souvisí s Jihomoravským krajem. Děkuji. Můžu? Ano. Díky za dotaz. Asi odpověď je docela jednoduchá. Já jsem tady představoval těch 9 dotačních programů, které jsme nějakým způsobem schválili teďka a budou vyhlášeny. V těch je možné se hlásit tedy od poloviny srpna do konce září. Je jich celkem 9 a podle toho, o jaký se jedná žánr, tak je najdete na stránkách Brna, dotace.brno.cz, kde jsou ty informace a tam se dozvíte i veškeré podrobnosti o podmínkách těch jednotlivých dotačních programů, věci, které Brno podporuje věci, které se týkají zejména Brna. Pokud byste měl zájem o dotační programy, které má Jihomoravský kraj, tak je potom potřeba jít na stránky Jihomoravského kraje. Jenom doplňující dotaz. Je to tedy koordinované s krajem nebo ne? No, Brno má vlastní dotační programy a kraj má vlastní dotační programy. Co se týče Evropského města kultury, tak se bavíme o nějakým způsobem o nějaké spolupráci, kdy chceme nějaké projekty, které budou v Brně dostat i do kraje. A je to vlastně i nějakým způsobem, řekl bych, povinná součást té přihlášky, aby jsme měli více partnerů a více zdrojové i financování. Takže tam kraj zapojen nějakým způsobem bude. Jak jsem říkal, tak teďka finalizujeme memorandum o spolupráci v rámci projektu Evropského města kultury, takže toto s krajem koordinujeme, ale co se týče dotačních programů, tak máme každý vlastní. Děkuju. My jsme dnešní kulturní fórum, jak víte, pojali přesahově, protože a i takto jako vysvětlujeme celou tu naši kandidaturu, že celý ten projekt má přesahy do spousty dalších odvětví a proto jsme i tematicky pozvali dnešní hosty. Co se týče nějaké jednoho z témat udržitelnosti, tak tu máme Trim, někde, nevidím, tady. Trim Startu, který jsme taky navštívili někdy asi před měsícem. Nepotkali jsme se přímo s Trin, ale potkali jsme se s Janem, což je šéf projektu. A chtěli jsme, aby nám doporučil někoho, kdo se právě věnuje přesahům, co se týče udržitelnosti, takže se můžete za chvilku po přestávce těšit na Trin. Dalším tématem je sociální koheze. Asi děvčata z Trenčína jsou někde na coffee breaku, nevidím je tady, nicméně tomuto tématu se bude teda věnovat děvčata z Trenčína, který získali Evropské hlavní město kultury titul pro rok 2026. Tématu zdraví se budeme věnovat společně s Liou Pretaky, která vystudovala v Aténách a působí ve Velké Británii. A tématům datum se budeme věnovat společně se Zuzanou Revéšovou. Když vás nebudu zdržovat, jenom jsem vám krátce chtěl představit hosty, který jsme nějakým způsobem vytipovali buď přímo, jak říkáme, v terénu, během našich návštěv
které slouží zejména k tomu navázání mezinárodní spolupráce, protože evropská dimenze toho projektu je důležitou součástí celé přihlášky, anebo jsme si je nějakým způsobem vyhledali a přišli nám zajímaví. Takže na všechny tyto řečnice, není tam žádný řečník, se můžete těšit po přestávce a nyní je na řadě coffee break. Tak vítejte v další části odpoledního programu. Teďka nás čeká panelová diskuze. Máme menší zpoždění, zopakuji, jednak to byly nejdříve technické důvody, které nás zdržely ohledně natáčení a teď stále ještě čekáme na docházející skupinku návštěvníků, kteří si byli prohlédnout Industru, ale už sem míří, takže my začneme, protože už nás to nebaví na ně čekat, jak říkám, ochuzují sami sebe. Já jsem přizvu paní, která teď bude moderovat následující hodinový blok panelové diskuze. A tou paní je vedoucí přihlášky města Brna do soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2028 a je to Blanka Marková. Dobré odpoledne. Tak mě těší, že tleskáte a ještě jste nic neviděli a ještě jste nic neslyšeli. Já jsem moc ráda, že jsme se tady dnes sešli v rámci tady toho panelu, kdy vlastně samé dámy přijali pozvání a budou s námi dneska hovořit o přesazích kultury. A já musím přepnout do angličtiny a ti, kdo z vás, kteří anglicky nevládnou, a je to ostuda, tak něco s tím udělejte, tak pozvu jednotlivé mluvčí sem nahoru na pódium a budeme spolu teďka asi hodinku hovořit. Abyste věděli, tak potom vlastně všechny dámy, které tady s námi budou, tak povedou workshopy na daná témata, takže nemusíte potom utíkat pryč a můžete myšlenky, které máte, dotazy, které máte, potom s nimi i sdílet. Takže ještě jednou díky. And now, ladies and gentlemen, let me please welcome on the stage first speaker, who is Zuzana Revesova from the city of Košice. And Zuzana, she will talk today about the data and the necessity of having data for supporting culture and maybe not necessity having data every time. The next speaker for today afternoon is Lenka Kuricová from Trenčín, European Capital of Culture of Slovakia for 2026. And Lenka Kuricová will talk about social cohesion and will introduce you some interesting projects from Trenčín. So maybe you will find some interconnections with Trenčín and we would like to cooperate with them because it's quite close, isn't it, to Slovakia. The third speaker is Lia Prentaki from the city of London, but Lia is Greek origin, and I don't know if you know, but the idea to establish European Capital of Culture come from Greece Ministry of Culture, Melina Mercouri, so you are like forthcoming. Okay, thank you. And last but not least is Trin Peak from Tartu, 2024. And Trin is like green part of today's panel, and she will talk about climate change projects from Tartu. So, welcome ladies. I'm surprised we are only women here, so gender women power this afternoon. Maybe if we start later it will be like tea at 5, but we have now water at 3:30, maybe. So, I would like to start with data and ask Zuzana to start our panel and maybe tell us more about the necessity of having data for supporting culture. And maybe I would like to ask our technicians to start the presentation from Zuzana. Thank you. Last moment we decided that I will speak in English, but my slides are in Slovak, so those who can read, I'm sorry, those who cannot. My name is Zuzana, and I studied here in Brno sociology, law, and theory, and then I moved back to my hometown to continue with PhD studies in regional economics. And in the meantime, I was head of national statistics in culture, and was leading several projects dedicated to audience development and strategic planning in culture. So the title of my presentation is like
so that the culture is counted, or so that we can count with culture. It comes from a citation that not everything that counts can be counted. And this is a problem of culture, of course, because every time we try to start a discussion on culture, there are voices risen that it cannot be measured because culture is something so ephemeral, so specific, and very much uncountable and unmeasurable. That why are we even trying? Can I have the sure. clicker? No, clicker. Oh, no, sorry. Yeah, thank you. So my kind of position in this discussion is to present that there are theoretical paradigms that define why we have to discuss data and culture, and these paradigms are based on new managerialism in public policy, mainly new public management that was defined by 1990s British policies that have introduced also the discourse of culture and creative industries and started to look at culture and all other public policies through the lenses of value for money. Value for money means analyzing what kind of outputs can we have for a certain amount of inputs. And this is also practiced and looked at in cultural policies. On the other hand, we can see the Taylorist approach, which is from classical management. Industrialization needs to see the production effects and also foresees that if we have a product, we are trying to optimize its production process and to see how much effect we can have from a certain amount of inputs. And this might be a vulgar position, this might be something that you might not have been thinking about, but for me it's important to start the discussion about data and culture from these definitions, that this is something that was in the beginning, and if we agree that culture is a product, and if we agree that this is kind of policy we want to have, then we can continue the debate. And if not, then we should start and go back a step or two. Then there might be an importance to see that we need data to see if we are giving the money in a just way, if we have decision-making process transparent, and if we have transparency in dotation system, in some grants, and so on. This is one way of putting it, and is a traditional democratic appeal. And then there are some theoretical positions on audience development and audience building, which I think are also important, and I think we will discuss them later on how do we define whose culture is it, who are we doing it for, and who are we trying to reach. And this is very nicely described by Stephen Hadley, who compares the position of culture democracy and democratic culture. Culture democracy is something that gives rights to organize, to thrive, to communities, and does not necessarily need to provide means for widest public possible to be able to participate on mainstream culture. While democratization of culture means providing efforts to poor people from different ethnic and cultural origins to be able to participate in mainstream culture like ballet or opera or some nationally defined categories of what it means to have a right for cultural participation. So this was not much about data, I'm sorry, but
kind of necessary to define. I just want to see you to see that I've been leading several projects based on audience development and measuring the participation in diverse forms of arts and culture participation, like theater and so on. And it can be done from a policymaker perspective, like state or city, to have a kind of a viewpoint of how are these funded institutions visited per year and how many times are visited by individuals. But also there is a second perspective, and this is individual cultural organization measuring their participation and looking at how their audiences are behaving. And I think I will jump to the conclusions that for me it's not about having transparent data sets, because they can be very much manipulated, they can be misinterpreted, and they can be used and misused by diverse politicians. Mostly it's about having interpretation mechanism and people who are capable of working with the community and being flexible in defining who are the audience's goals, where they are and how to reach them. This stopped working, so I cannot go to the slides. Okay, thank you, Susanna. But still, I think that it's necessary to know, for example, the potential of the city or of the region in terms of development or sustainable development, like really knowing what you have, like the mapping of the potential of culture and creative industries, maybe, because there was nothing done before in South Moravian region, and the last mapping of the potential was done in Brno, like 2013. So, do you think it is necessary to know what we have? My position is that it's good to know who is there and what they are doing, but potential is kind of a misleading word for me, because it's always translated towards economic potential and towards certain kinds of value that are produced. What about the human potential? There are many human potentials, and my work for the Ministry of Culture in Slovakia is mainly defining the main role of culture policy and then under its social impact of culture. And my biggest fight was to make the ministry believe and imply that the main role of culture is culture. It was the hardest job of my last year, because there is always an effort to see the applied effect of culture and the implications in raising democracy, well-being, voter turnout, I don't know. Like, these are very nice, and of course culture can have some effects on that, but culture itself is autonomous field that should be protected and should be given space and place to flourish. And by necessity to turn everything into numbers and profits and tying the argumentation for cultural production to numbers and profits, we are destroying its creativity and ephemerality and something that defines its potential. So it's kind of making it lose its value. Thank you very much for your words. And maybe I just turn now to Lenka Kuricová, because Zuzana, you were talking about democratization of culture, and this is something really important for European Capital of Culture, to make culture accessible for everyone. And Lenka is going to tell us about projects that are planned within Trenčín European Capital of Culture 2026 in terms of social cohesion. So, Lenka, the floor is yours.
Meanwhile, I'm going to just react quickly to what you said because I find it really interesting. Because the entire endeavor of European Capital of Culture is exactly turning culture into the tool to make just general overall progress in society in all of the areas, from environment to democracy, social cohesion, and all of them. And then, like, as we were preparing the bid book, we had to put together all of the data indicators, like by what percentage everything is going to rise because we are going to do all of these cultural actions, right? So yeah, so it's interesting to see that you are you stand in like different opposite sort of stand. So cultivating curiosity is the main theme of our candidacy. We are city of Trenčín, which is a small city of like 58,000 people on like a northwest border of Slovakia. And we are quite new to this entire endeavor. We only got the title in December 2021. And yeah. As you probably already know, because there's a lot of talk about European Capital of Culture as Brno is running itself, you always need to have a certain overarching goals that also we just discussed that are going to contribute to the general societal well-being, and also through European Capital of Culture you can address different issues that you are having in the city. So these issues are usually found out with different focus groups, with different communities, and with this extensive research that you do within the city or the entire region very often. And for us, these were the 6 goals that are overarching through entire project. What I was called to speak about more today is the goal Community Matters and Europe Matters for us, which is basically the social cohesion part. Okay, and this is our program structure. As sorry, I forgot to introduce my position in the team. I'm the artistic director, so mostly I will be speaking about how do we translate these goals into program. And the third strand, New Grounds, you can see Community Matters and Europe Matters goals written there. And in the 5th block, All Being Well, we approach the social cohesion from a very personal point of view. There are communities, we are speaking of neighbors, about inclusion, about youth, seniors, about issues of accessibility. And really working one-on-one in a way. And then in the last 6th block, it becomes global, and we speak there more about issues of democracy, about critical thinking, about European cohesion. Yeah, and this slide is a picture from a project that we have done during the candidacy with Czech artist Kateřina Šedá, which I'm certain you all know very well. And it was like a really good example of projects that are present in the 5th block in the Community Matters. This project was called Saturday on Sunday, and basically it was like a compensational bonus of experience for everything that, from all of the experiences and joyful events that we have lost during the pandemic. And Kateřina came up with this a system to double the experience, so we wouldn't just replicate it, but add something special to it that wouldn't happen otherwise, so even the pandemic would somehow enrich the experience in a way. And so folklore people this is like a shot of folklore people having a match with basketball players, and we were always trying to match communities that in a general circumstances would never otherwise meet. And it was an absolutely beautiful social experiment. It was like the biggest participatory project that was ever done in Trenčín, and it really helped us to bind the communities together during the candidacy when we really needed their support. And yeah, and this is like the introductory slide of our 6th block.
Minds Wide Open that connects to the goal Europe Matters. And here I would really like to just very quickly mention our flagship that was very well received also by the international jury. In the flagship project of this blog, we are basically going to create like a new calendar. The project is called Sounds of Democracy, and we are going to, during the year of our title 2026, celebrate by different multidisciplinary artistic expression all of the democratic revolutions and uprisings that happened across Europe. So in our area, we are very much focused on November 17th, of course, but then, for example, in Portugal is April 25th. And there are so many across Europe, across different countries that are crucial democratic dates, and we are going to bind them all together and create this beautiful calendar and hopefully a new democratic tradition, invite artists from all of the countries, and not only those who are lucky enough already to have democracy, but also from the countries that are struggling now with human rights and democracy. And I would love to talk to you all more eventually if you have any more questions, or our moderator probably will have. And I would just like to finish with our main motto, which I believe connects to all of our areas of interest, actually cultivating curiosity by caring to know and daring to do. Thank you so much. It's yours. Thank you, Lenka. Maybe coming back a little to the numbers. According to new data, we lost culture participation in COVID years for more than 50%. And my question on you is, how do you awake people to participate on culture again? Right, so project speaking, there are many tools. We are actually setting up a new institute for participation in the city of Trenčín. Mostly exactly for this purpose. It's not only about culture, but generally for creating a tool that is easy to use for people to take part in public life that includes culture. Then we are creating a tool of culture ambassadors, which is this like group of semi-professional organizers who can be leaders of communities and groups that can be like our extension of our team, basically. And then we have just so many other things planned, the thing that we just started. So I really hope they are going to all go well. But one thing that the jury also really liked was our accessibility plan. And basically we are going to, and that doesn't only focus on like the physical accessibility, but also the questions why people do not participate. What are the barriers? Are they informational? Are they language? Are they physical? Are they like what are they? Are they mental? Like there can be so many. So what we plan to do is to do like accessibility audit in all of the institutions, that the culture institutions and public institutions that we have, and also include the independent culture in this, and really find out that goes back to the data, like what is the problem? Are people just not interested? Then how do we make them interested? Or is there something specifically that is holding them back from participating in culture and public life in general? Mm-hmm. Thank you very much. What is holding back people from participating on culture, Leah? Talk, they will settle it. Okay. How about now? Is that better? Yeah. Great. So there might or might not be some slides to follow me, but they're not that important in what I'm saying. They're just more for you to try and visualize some of what I'm saying. I am a creative producer. My background is in dance. I come from Athens, Greece, but I've always worked in the UK. I work at The Place, which is a dance house in London, and with the rest part-time, and the rest of my time I'm a creative producer, and I work with a number of artists and organizations.
Some of what I'm going to share with you today, I have had first-hand experience, and some are projects that I've been aware of or part of in a more distant way. So when Blanca invited me to come and talk to you was based on a different presentation I did for a different forum, and it's basically sharing some case studies of the types of projects that might be of interest to you, to think about, to put together. So just out of curiosity, do we have slides or shall I just breeze through? I'll breeze through. So the idea about health in the UK, health and dance, which is more my background, but I'll bring you some examples of other art forms as well, comes from a variety of perspectives. One is a funding objective where funders from a variety of institutions, including the Arts Council, but also including the government and the National Health Care and RNHS, is kind of there is an importance to combining forces and helping people see their lives in culture, or helping culture make people's lives more manageable. And in health, that is hugely, hugely important, as you can imagine. So there is examples of artistic residencies. There is this incredible force behind public engagement in science that can cross onto health. So I was part of a artistic residency at the Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, which was a year-long project in 2016-17, which had a interdisciplinary company called 30 Bird based in Cambridge, and an architectural practice company called Public Works take over the atrium, which is the big empty space in the middle of a massive building where they normally celebrate their Nobel Prizes, and take it over artistically and help the scientists see their work as something that to be celebrated. So this was a really incredible project. It was called Home in the Service of Science. It was a series of lunchtime meetings between artists and scientists that slowly turned into a performance project, slowly turned into an architectural installation that hosted a couple of public performances where scientists that work directly with health, as you can imagine, and study that through creating miniature brains and or flies or all sorts of things, were invited to perform in front of a public audience and share their research. That was a really interesting project, and just to share a few steps about it, it was completely funded by LMB, Laboratory of Molecular Biology. So it was very important to them that there would be no other funder for obvious reasons, and therefore all the money came from there. There is this was a call-out, a public call-out, where many artists were invited to propose ideas, and they selected this one that I was very fortunate to be involved with. But there is other examples with such organizations like AstraZeneca and Pfizer and all the big pharma, but also the big laboratories like the Crick Foundation, Nesta, and other organizations like that, that have a responsibility towards public engagement, and which creates
great opportunities for artists to dive into areas where they might not before. So jumping from the scary guys to the nice guys, the hospitals. The hospitals themselves in the UK, and of course this is something to be translated into Czech, they belong in trusts. So a trust is a way of holding money, basically, and each trust has a pot for cultural activities. There's some standard things, like children's hospitals will have specific pots of money for play workers. Play workers are people who are normally artists, very often dancers, who are employed to help children understand their treatment or understand their diagnosis in the more kind of difficult situations. That's a standard. It can be a permanent job for people. It could be that organizations and hospitals invite different artists at different times, and they have a rolling program of activity. Great Ormond Street Hospital in London, which might be one that you might be aware of, has a cultural department as part of their work. I have been fortunate enough to take work to them. They support work in development, so they help artists understand what needs to be considered when you are presenting work to chronically and critically ill children. What works for them? What do they want to see? What do they not want to see? What do they want to experience? What their parents want to experience? What the risk assessment would look like? And a variety of things like that. But also they help and support the artists with the fact that if a project lasts for several months, they need to be looked after and prepared for the fact that there might be children that they won't see again. It's an incredibly important work, and work that does happen outside of London in many other children's hospitals. And I would be very surprised if it doesn't happen here in some shape or form. It's obviously, as you can tell, really, really close to my heart. Leah, we have something like hospital clowns for children, and they entertain clowns. They entertain them. But speaking about hospital clowns, artists, whatever, children, I understand it's really close to. But for me, from your presentation, was important to show how art or dance maybe can help like seniors, like old people after Alzheimer. I'm coming to that. Okay, sorry. So then the next little bit, I won't take you too long. The next little bit is about social prescribing. So this is something that I think is European-wide as well, but it is an effort to help people find well-being, but also more specifically with health, outside of the medical route. So there's some examples of phenomenal projects that happen European-wide, but in the UK more specifically, there's a company called ESOP that have run years and years of projects with older people that bring dance and or other creative workshops and activities. There's a project called Stroke Odysseys. Stroke Odysseys is a long project that works with people that have suffered from stroke and have recovered from stroke. And it's about inviting their stories into art, allowing them to be the person and not
just the stroke patient, kind of celebrating that with artists, not as a form of therapy, but of course in art, catharsis is always a big part of it. And it's a significant project that was done a few years ago with a company called Lost Dog. I was fortunate enough to host at the place, which was wonderful. Other work that happens is a lot of work with Parkinson's. Dance is proven to be a really beneficial, creative, but also treatment tool for people that suffer from Parkinson's. And there is a huge Creative Europe project that is happening at the moment, Dance Well, I believe it's called, which are partners on our last ever Creative Europe project. Brexit, are part of, and I believe Tanec Praha are also part of. Tanec Praha. Tanec. Can't do it. But more importantly, there is a huge number of smaller projects that invite older people to take part in dance. English National Ballet, Northern Ballet, a variety of dance organizations take them. And there has been a national study, there's where data comes in handy, that proves that those participating in projects like that have a massive reduction in falls, which is one of the reasons, balance and falls is one of the reasons why old people end up in hospital. And in the years that they have followed this project, they've got a steady reduction of older people ending up in hospital as a direct result of taking part in dance workshops, which I thought was incredible. And just one last thing to share is there is currently a really big project in the UK called Unboxed. You might be aware of it. You might have heard it as the Festival of Brexit. There is money that the government has. Of course, that's not the official name. That's come directly from the Treasury and has been given to a variety of projects across the country, including Wales, Northern Ireland, and Scotland, and England, of course, that sees interdisciplinary projects, some to do with health, some to do with other sciences, but they're all, very importantly, a link between communities, artists, and science, whether in health or not. And there is a really rich website to look and study at for any possible ideas, although do not follow Brexit, because it's depressing. It's not really. So it's called Unboxed? Unboxed. Festival of Brexit? No. We are doing like festivals of European Union values. So maybe this can be a tool how to, start the cooperation again or restart. I don't know what. I think it's more about helping people celebrate the diversity that's within Britain, but I wouldn't like to say much more about that because it's blood money. Yeah, thank you for your words. For me, it's really like amazing because this topic about spillovers of culture into well-being, wellness, health, I think is something quite new in the discussion in Czech Republic. Although some activities are already happening, but maybe not named like that, as I told you about these clowns, Yeah, it's very much not like that. And one thing to say, it is scary. It's a scary field for artists because, as I mentioned, like the risk assessment, the understanding the responsibility on your shoulders. So it is very often, and this is an artist that
I haven't crossed paths with, but I'm aware of his incredible work, called Brian Lovell. Yes, Brian Lobel, sorry. He is an American-born artist that lives and works in London, and he's done this incredible project called Fun with Cancer. He's a cancer survivor himself, which is where the bravery, I guess, around the subject matter comes from. And basically, he meets teenagers that are going through treatment and creates artistic projects that are turning it into writing or into song. And he's also started a festival in London called Sick of the Fringe, which very much looks at health and art, and which we, other place, have collaborated with a few times. Mm-hmm. But it is a scary, being an artist carries a lot of responsibility, but being an artist and being asked to navigate people's real fears is a different responsibility. Also, when I think that artists and creative people are really emotional, so it's not really easy for them to face stuff like cancer or, dying children or something like that. But speaking about, sorry? I just wanted to add a case that Impact Academy, which is a branch of Academy of Fine Arts in Vienna, has a project that trains doctors with actors on how to talk to Alzheimer and dementia patients. So also for Brno, maybe a good example of knowledge transfer and innovation. Mm-hmm. Thank you for this. I never heard about that. It's a really interesting case. So we have last guest today, Trine. I would like to continue with this word you said, responsibility. What about artists being responsible for our earth, our climate, our ground, the air? So what about Tartu and climate change and stuff like that? Thank you. I'm coming from Estonia. It's a Baltic country. One of the there are three of us. So we are the most northern one, opposite to Finland and next to Russia. And the second biggest city in Estonia is Tartu, my hometown. I was born there, also went to university. There is 100,000 citizens there. It's a university city. There's lots of students, also entrepreneurs, ICT. And 2024, we will be holding European Capital of Culture title. And Tartu is, together with 19 municipalities, actually holding the title and organizing the most biggest culture event in Europe. And you're all invited. It's 2 years from now, actually even less. Our artistic concept is arts of survival. And I know that for all of you, it means something different. But what we think about it is those arts of survival are skills, knowledges, values, what we endorse and want to develop, share, and want to share with Europe and also learn from Europe. The projects or the arts of survival will be opened up through our program and our projects, what are divided into 3 program lines. The first one, Tartu with Earth, Ecology Before Economy, is about how arts and culture can collaborate with nature and also putting the nature and environmental topics before the putting the environmental first
to economical wealth. So when we are speaking about culture, as you mentioned also, that we're usually speaking about economical terms like culture industry, culture economy, culture prospect or consumption. But when we put nature and environment sustainability before it, what will be how our environmental or how our cultural events will look like, what we will experience in those exhibitions, in their festivals. So the program line is dealing with nature topics, but also biodiversity, our river health, fashion, food, of course, and many more. The second program line is called Tartu with Humanity, Forward to the Roots. And it's dedicated to human communication, mental health. The skills and knowledge is what we know, but we somehow have forgotten. For example, like how to repair your shoes or how to repair your clothing, how to cook, how to knit, or make something out with your bare hands. So we tend to like go and buy new things all the time, but we have forgotten that not very long time ago we used to repair things, we used to communicate each other more, learn from each other more. So this is something what this program line and the projects deal with. The third program line is Tartu with Europe, greater, smaller cities. There's many similar cities like Tartu around Europe, what is like known historically, famous for historically, have university, many students, but somehow the capital cities, the big cities are more appealing. So how invent new narratives for those second cities who are maybe the creative centers or this kind of known for their very good culture, environmental, social climate. So this program line and those projects in this program line will deal with our history, our uniqueness, and also the critical thought in universities or student-based critical thought, but also entrepreneurial and social critical thought. And we're currently also developing the fourth program line, what will deal with technology and future. But I was invited here to speak about more this program line. I'm curating Tartu with Earth and also our environmental activities, what we have done. So there is two ways to speak about it. First, it's the program, how our projects will open up the environmental topic. For example, the project called Wild Bits. It's run by artist Timo Toots, who runs in southern Estonia, very countryside, a technological farm and residency. And he invites the European and then the Estonian top artists there to develop projects and art pieces, installations, what actually are speaking about technology and nature, how nature and responds to technology and how technology responds to the nature. Revoke the project about the fashion. So we all wear clothes, right? So sometimes it is, or in some sense, it has been very kind of important topic for us, how we dress. But Revoke is dedicated to turn our attention more away from the fast fashion and actually how to repurpose, how to reuse, how to redesign, how to consume our clothing and also the material sustainable way. So how it's about
They will organize a big fashion fair and also the education or workshop program for designers to bring them together with sustainable material sourcing entrepreneurs. Maybe one example more. Project called Growing with Your Food is turning attention how to grow a food for yourself. They will create kindergarten schools and community gardens network, and where people can go and also learn how to actually plant the seed and how the tomato comes out of it. I know I might be like speaking about trivialities. Maybe you're all doing it, but there are so many people who don't know about how to do it or who won't do it and have forgotten that every seed is a beginning of a plant and a food. It also turns attention to the food waste and how to reduce it. So it begins with a thought that when we're growing our food, when we're resourcing it, when we're eating the very, very pure food, organically grown, then we also are tending to waste it less. But the environmental concept in our program and our European Capital of Culture project is much more wider. So in terms that when we are speaking globally or European-wise, we also wanted to create a local and also like European impact. So we thought that we should turn more and more attention to it than just running projects. And we wrote an environmental strategy for our foundation, our activities, to put the European Capital of Culture program and everything to wider European and world scope. And in this strategy, we have defined four key goals, and also have developed the guidelines for cultural organizations and the operators, how to organize a sustainable, environmentally friendly event. So there are like easy steps how to do it. We are right now communicating and meeting all the cultural operators in Tartu city and also in region to show them the guidelines and also encourage them, inspire them to use it already now, organizing their next event. So our main goal is that in 2024, all events, there will be more than 1,000 events in our program, will be following the guidelines and organize their event environmentally friendly way and also measure it. So the thing is with environmentally friendly activities is that right now in Estonia nobody knows how impactful their events are or they can be. So the first step is also measuring events, or at least think about it, how to measure it. So there's a long way to go, and in 2024 we're hoping that we will also be ready to announce the result of this project. Shortly, I will speak about also the guidelines. They're up and translated into English in our homepage. But I'm speaking about 6 topics. And the guidelines are dedicated attention or turning attention to the goods and purchases, water and food, transportation, energy, waste management, and community and nature. It means that nature, environment, and community. And the 7th horizontal point is communication. In order to do something, you have to also communicate, speak with your partners, with your
organization team to really get in line with them and make sure that we were speaking about the same thing. So, but we are most probably talking about this and those guidelines already in our roundtable more precisely. So come and join us and let's discuss it more further. Thank you, Trine. It might be really interesting to get these guidelines maybe later in English. Maybe we can also translate it into Czech for people that they don't speak English. I have one question on you. You were talking about Tartu as about university city. Brno is also university city, but I don't see much university people here, like students. And it would be the same in Estonia and in Tartu. How do you involve university students into your environmentally friendly projects? Because I think that young people are maybe more sensitive to this topic, or? That's a very good question. Well, we have involved university in our program in the sense that we have like several projects together with university and executed by university. One of them is Tartu World University, what is led by Tartu Center of Ethics, and it's dedicated to or build up the model of bulk universities that communities around southern Estonia can propose their topics, their world or European-wide topics, what they want to solve in local ways or locally. So the Center of Ethics will take a contact with European thinkers or guest speakers who comes to the community and that help to solve or discuss about this European topic. And as much as I know, it's not in my program line, but as much as I know that there are many environmental issues, top issues presented in this program already. But yeah, the students are a very, very big question because in Tartu we have approximately every year more than 2,000 international students who come there, who study there, who party there, but then they leave. And how to engage this student community, it will be very, very interesting. So, yeah, we have we have many projects with university and youth and schools also. But this is something that we, when we think about them as a student, but I think we have also share all this wide understanding of audience that your student is like your profession, but you also care about art, like arts, theater, music, and this is how we tackle them, like through those different genres. Thank you, Trine. So, ladies, I'm glad I was fortunate enough to spend a beautiful hour talking to you and asking questions. And I would like to give opportunity to audience. Maybe if you have now some questions, you can ask the ladies like together. And if you are shy to ask loudly here, we can continue our talk within the workshops that will be held now after this panel. So, does anybody have any question right now? Come on. Okay, so ladies, thank you very much. It was a pleasure to have you here. Enjoy Brno, enjoy the afternoon, and the floor is yours. Thank you. Thank you. Já už jenom... Fungujeme? Ještě? Ano. Já už jenom tady doplním, že teďka následuje ještě zase 30-minutový coffee break, takže si můžete jít nadýchat čerstvého vzduchu a pak budou právě pokračovat ty kulaté stoly a workshopy, o kterých teďka Blanka mluvila.
Já zmíním, že tady v tom prostoru, kde se nacházíme teď, proběhne kulatý stůl věnovaný datům v kultuře. V prostoru vedlejším, kde je teďka připravený raut, budou 2 stoly, jeden bude věnovaný sociální kohezi a druhý kultuře a zdraví. A nahoře ve vrchní části galerie se můžete těšit na panel kultura a ekologie. Takže tohle jsou 4 kulaté stoly, které začnou v 17 hodin. Klidně se nás pak doptejte, kde který z nich je, pokud jste to nechytli. A od 17 do 18:15 můžete některý z těch stolů následovat. Můžete samozřejmě měnit a přecházet podle vaší libosti. Takže v 17 hodin se vidíme na těch jednotlivých stolech, zatím si užijte volno.